Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm lại những phát biểu nổi bật năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. We can't ignore the humanity of innocent Palestinians who only want to live in peace and have an opportunity. You know, the assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt since Putin launched his all-out invasion. We've not forgotten the mass graves, the bodies found bearing signs of torture, rape used as a weapon by the Russians, and thousands of Ukrainian children forcibly taken into Russia, stolen from their parents. It's sick. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not withdrawing. I know these conflicts can seem far away, and it's natural to ask, why does this matter to America? So let me share with you why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security. So if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine. Putin's already threatened to remind Poland that their western land was a gift from Russia. One of his top advisors, a former president of Russia, has called Estonia, Latvia, and Lithuania Russia's Baltic provinces. These are all NATO allies. For 75 years, NATO has kept peace in Europe and has been the cornerstone of American security. And if Putin attacks a NATO ally, we will defend every inch of NATO which the treaty requires and calls for. We'll have something that we do not seek. Make it clear, we do not seek. We do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies, and maybe most importantly our adversaries and competitors, are watching. They're watching our response in Ukraine as well. And if we walk away and let Putin erase Ukraine's independence, would-be aggressors around the world would be emboldened to try the same. The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region, and will continue to hold them accountable, I might add. Nous devons faire plus encore. Et c'est pour laquelle nous entendons bien le message qui est lancé, des systèmes de défense anti-aériens, des systèmes d'artillerie, des munitions. Et je l'ai dit solennellement au Parlement européen hier, je pense que des tanks doivent pouvoir être livrés. Je répète cet appel que j'ai lancé au Parlement européen hier. Nous voulons vous soutenir parce que nous mesurons bien que le moment devant nous, les quelques semaines, sont peut-être décisifs pour la suite. Et c'est la raison pour laquelle c'est maintenant les décisions sont nécessaires. Tu peux compter sur l'Union européenne, notre détermination est sans faille, notre main ne tremblera pas, nous sommes déterminés à être à vos côtés aussi longtemps qu'il sera nécessaire parce qu'il est en jeu cette promesse, ce sont ces rêves que nous partageons et que nous avons en commun. Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо, як я вже говорив нашим колегам, недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя або мати велику кількість артилерійських систем, або мати відповідну, не таку, хоча б відповідну, адекватну кількість танків. What I can tell you is that roughly
of the total funds that have been provided to Ukraine since the beginning of the war, which is in excess of $60 billion, and that's not just security assistance, that's economic and financial assistance, humanitarian assistance. We've gone through about 96% of what's left, and greater than 90% of security assistance, replenishment funds have been expended now. Тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства, даже через 10, через 15 лет это неприемлемо. И напугали, вот злобная Россия вам угрожает. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся. Вот руководство Соединенных Штатов говорит, вот если и НАТО, вот если сейчас на Украине, значит, Россия победит, следующая страна НАТО. Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. Но это их выбор. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели. Растащили Россию и Европу. А сейчас перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. Передала просто так, вместе с населением, огромные исторические территории. Ведущие индустриальные экономики Европы в минусе. Они ушли в рецессию. Но и в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения. Но они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. Используют в своих интересах другие. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. Для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Вот они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других. Это тоже ошибка. Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот, плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу, и о чем вас проинформирую. Но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Нужно делать это. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Трансформация в правильном направлении. Вот там господин Боррелли потом говорит уже, за это похвалю.
Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, Сколько раз видели. Ну, ничего, так надо же начинать знакомиться поближе. Только были в Крыму, передали по Удобно. Мы даже не верили, что мы в этом году получим. Это все покупали, все, голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Ну что? И сколько здесь комнат у вас? 3. Спасибо, что зашли. Мы так рады видеть вас. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Значит, полностью все это реконструировали, вы видели на картинке на 200 метров. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Die Nachrichten, die uns seit gestern aus Israel erreichen, erschüttern uns zutiefst. Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Diese Taten sind barbarisch,
sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts, zu rechtfertigen. Unkalkulierbaren Folgen. Ich habe heute Mittag mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ihm versichert, dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln. Der Premierminister hat mich über die Lage vor Ort informiert. Noch immer wird in manchen Ortschaften Israels gekämpft. Wir hoffen, dass die Sicherheitskräfte schon sehr bald alle Orte von den Terroristen befreien können. Und es ist ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen, seine Staatsbürger zu schützen und die Angreifer zu verfolgen. And to those families undergoing the unfathomable pain of having loved ones missing, our hearts go out to you. We cannot imagine the anguish you must be feeling right now. We know that U.S. citizens are among the missing, and we know that U.S. citizens, as the President just said, are among the hostages. We are working with the Israeli government and with our regional partners on every aspect of the hostage crisis, including sharing intelligence and deploying experts from across the U.S. government to advise the Israeli government and coordinate with them on hostage recovery efforts. As the President just said, there is no higher priority than the safety and well-being of American citizens being held hostage overseas. The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented U.S. fighter aircraft squadrons in the Middle East, and the U.S. Department of Defense stands fully ready to deploy additional assets if necessary. אני מוביל לוחמים לקרב 45 שנה. אני אחראי על מערכת הביטחון. הייתי אחראי עליה בשבועיים האחרונים, גם באירועים הקשים, ואני אחראי להביא אותה לניצחון. הקרב יהיה קרב ממושך, הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. This is Israel's operation, and I'm not here to dictate timelines or terms. Our support to Israel's right to defend itself is ironclad, as you've heard me say a number of times, and that's not going to change. It's critical, as I said earlier, that Hamas not be able to threaten Israel from Gaza or even threaten Gaza anymore. You know, that's an interest that we all share. It's a common interest with all of us. And so today we had great discussions about the status of the campaign, about goals and objectives, and about how to reduce harm to civilians in the battle space. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future
that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, I reiterate what I've said since I've become president, what every previous president of late has said, that we maintain an agreement that there is a one China policy, and that I'm not going to change that. That's not going to change. And so that's about the extent to which we discussed it. Well, I had that discussion with him too, made it clear I didn't expect any interference, any at all. And we had that discussion as he was leaving. Look, do I trust? I trust but verify, as that old saying goes. That's where I am. And, we're in a competitive relationship, China and the United States. But my responsibility is to make this rational and manageable, so it doesn't result in conflict. That's what I'm all about. That's what this is about. To find a place where we can come together and where we find mutual interest that, but most importantly, from my perspective, that are in the interest of the American people. Trung国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循，就是相互尊重、和平共处、合作共赢。中美到底是对手还是伙伴？这是一个根本的，也是管总的问题。道理很简单。如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策，采取错误的行动，产生错误的结果。这种说法极其错误，是不负责任的政治操弄，中方坚决反对。需要指出的是，总有一些别有用心的人企图挑拨、破坏中美关系，这也不会得逞。美国强化在亚太地区的前沿军事部署，推高地区的紧张局势，地区国家应保持高度警惕。中国军队密切关注相关动向，坚决捍卫国家的领土主权和海洋权益，坚决维护亚太地区的和平稳定。It sends a signal to the rest of the world that we must find ways to cooperate on those challenges where no country on its own can succeed. And it is important at a time when geo-economic fragmentation has indeed deepened, with negative consequences for the prospects for accelerating growth. We see two very important outcomes of this meeting. The first one is just the signaling effect it has. And I heard it in the room, I heard it in the corridors. It is received very positively.
And the second is discussing some of the most pressing issues, especially climate, given that we are now days away from the start of COP28, reinvigorating a sense of urgency to work together is certainly very timely and very important. Chương trình điểm lại những phát biểu nổi bật năm 2023 đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.